ताई लिया है। मैं इकॉन का चेयरमैन हूँ और इस इंडस्ट्री को मैंने ही स्थापित किया 25 साल पहले। सर, इंडस्ट्री की प्रोडक्ट की विशेषता क्या है और गुजरात में आप क्या शुरू करने जा रहे हैं? गुजरात में हम हमारा एक प्रोडक्ट है मास्टर बोर्ड, उसको लॉन्च करके इसकी शुरुआत करना चाह रहे हैं। मास्टर बोर्ड जो है हमारा 25 सालों का अनुभव और हमारी जो R&D है, इनोवेशन है, हमारा जो कस्टमर का फीडबैक है, उन सब को मिला के हमने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जिसमें कोई भी कमी हमने उसमें नहीं रखी है। जो भी एग्जिस्टिंग बोर्ड बाज़ार में मिलते हैं उनसे उनकी जो कमियां हैं उन सबको निकाल के हमने मास्टर बोर्ड को एक नए रूप के अंदर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कुछ टेक्निकली पैरामीटर्स की भी बात की है, वो क्या है, कंपेयर किया है, तो किस तरह से एक विशेषताएं है? आपने देखा था इसका वीडियो जिसके अंदर ये पानी में ख़राब नहीं होता, मॉइस्चर गेन नहीं करता। आमतौर से अदर प्रोडक्ट्स जो हैं करीब 20% से लेके 60% तक मॉइस्चर गेन करते हैं। ये प्रोडक्ट 1% से लेस मॉइस्चर गेन करता है हमारा प्रोडक्ट। इसकी स्ट्रेचेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, इसकी ग्लॉस लेवल बहुत अच्छी है, इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये और प्रोडक्ट से की कंपैरिजन के अंदर काफ़ी इसकी अच्छी है। यह सब मिला के एक मजबूत बोर्ड बनता है जो आप अपने रेडी यूज़ की तरह से इसको आप सामने ले सकते हैं। चाहे आप फर्नीचर बनाएं, चाहे आप किचन बनाएं, चाहे आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाएं, वॉल्स बनाएं, पार्टीशंस बनाएं, उस सभी में ये काम आराम से आ सकता है। किस तरह से गुजरात में लोगों को उपलब्ध होगा, क्या सेंटर रखा, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह गुजरात में हम हर शहर में 2 डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की प्लानिंग रखते हैं और वह डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने गांव के अंदर से छोटे-छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाएंगे ताकि यह बोर्ड हर जगह सुगमता से उपलब्ध हो सके और उसको आराम से काम में लिया जा सके। प्राइस वाइज क्या है सर? प्राइस इट इज सब्जेक्टिव मैटर है ये वाला, जिसके अंदर क्योंकि प्राइस कई चीज़ों में तय करती है, डेंसिटी कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी अदर क्वालिटीज़ कितनी है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उन सभी पे बेस प्राइस बेस करती है। फिर भी मैं बाय एंड लार्ज ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, विद इन दी अफोर्डेबल रेंज के अंदर हमारा एक प्रोडक्ट है जिसको एक आम आदमी भी काम में ले सकता है। ओके स्वामी, थैंक यू। We are just showcasing you a miniature of what a Econ house would look like when applied. Just to give you a small example, this product miniature was designed in a matter of 15 minutes, and most importantly what we claim here is that this was set up in a matter of 90 minutes only, and that is where once you see it you believe it. This is just a small showcase of where the products can be used in a live example, starting from flooring to ceiling to wall paneling and various kinds of wall paneling, showcasing an imitation of a marble granite here, the fluted different designer panels, the doors you can see here, and we are launching various finishes of the doors in various designs and textures again. And as mentioned in the masterboard video, if you have seen, this carries all the features, ingredients and the technology which you're bringing to the Indian market. So this is just a small showcase. After this you can personally come and see and explore and feel the product and provide us with your feedback. Thank you so much. We have some product samples as well on my left, so you can interact with the products, ask any questions that you have before you move for lunch. Thank you so much everyone for coming this afternoon. Good morning everyone. Thank you for making time to come to this special occasion. We are here today to announce Econ's journey and also expansion in the India market. Today we have with us Mr. J.K. Talia, who is the founder and chairman of Econ, along with Mr. Shubham Talia, who is the managing director of Econ. Before much ado, we welcome Mr. J.K. Talia to share his journey with Econ. Sir, over to you.
लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे as we embark on a significant milestone. Reintroducing Econ to the Indian market, starting with Gujarat. After 25 years of international and India success, we bring our high quality range of PVC products to India, a country poised for rapid growth in the construction and renovation sectors. It is my pleasure to present the journey and future prospects of Econ. Our story dates back nearly 50 years, originating from a successful timber and furniture business established by my father. With a background in economics and PhD in marketing, I had a clear vision to take our family business to the global stage. When I decided to embark on my venture, my experience in the timber and furniture industry led me to identify a significant opportunity in the PVC board market in USA and Europe. Unlike many businesses that relied on offshore manufacturing or imports, this market was dominated by large US-based corporations having local manufacturing facilities. To meet this unique challenge, I traveled across the world to source the most advanced machinery that not only matched out but exceeded the quality standards. We developed our own new material mix, that is a magic mix which we call, allowing us a flexibility in innovation and product differentiation, a key advantage over the standard pre-prepared mixes used in the US market. मेरी ये यात्रा सपनों भरी रही। सही लीडर कभी नहीं कहेगा कि उसके पास एक प्लान है, क्योंकि आप बिजनेस प्लान कर सकते हैं, सपने नहीं। प्लान आपको डायरेक्शन दे सकता है, उड़ने के लिए पंख नहीं। और मेरा सपना एक बड़े कदम से नहीं बल्कि कई छोटे छोटे कदमों को सही दिशा में सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का नतीजा है। ये जानते हुए भी कि बिजनेस में हर दिन इंद्रधनुष या सुनहरी धूप नहीं होती, इसी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए इकॉन टीम का कभी न टूटने वाला विश्वास हमें आज यहाँ तक ले आया है। गुजरात is a strategic choice for our first phase of all India expansion due to its vibrant economic landscape and a significant growth in real estate and industrial development. In recent years, Gujarat has witnessed a robust increase in real estate activities, with substantial investment flowing into commercial projects. The state has been a leader in infrastructure advancement, with major projects enhancing connectivity and living standards in cities like Ahmedabad, Surat, Vadodara, etc. Additionally, our manufacturing facilities are conveniently located near Rajasthan, bordering Gujarat, which ensures logistical efficiency and supports our commitment to timely and sustainable delivery of products. On a personal note, my connection to Gujarat goes beyond business. During the devastating Kutch earthquake, I was among the first responders providing quick to assemble shelters to those affected people, underscoring Econ's mission to contribute positively and substantially to the communities which we serve. And today is our first phase launch. We bring
Econ's legacy of quality and innovation to Gujarat. We are not just launching products, but we are building relationships and forging a future together. We thank you very much for your trust and support as we move forward in this exciting new chapter. आज के युग का सबसे बड़ा सच यही है कि यदि इनोवेशन है तो लाइफ है, ग्रोथ है, नहीं तो आगे पीछे ठहराव या आपका अंत निश्चित है। ये कहते हैं कि ठहरे हुए पानी में और ठहरी हुई हवा में जीवन नहीं होता, कोई चीज में जिंदा नहीं रहती। इनोवेशन इकॉन का हर दिन का हर काम का एक अहम हिस्सा है। हमारे लिए ये की ड्राइवर है। इकॉन की स्ट्रेटेजिक ग्रोथ के लिए, खासकर जब ग्लोबलाइजेशन ने ज्योग्राफिक बाउंड्रीज को बहुत छोटा कर दिया है। ग्लोबल प्रेजेंस में आपकी सफलता के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि आप, आपकी टीम, आपका बिजनेस, आपके स्टेक होल्डर्स की डाइवर्सिटी को कैसे अपनाते हैं और समझते हैं। Econ began its journey rooted in innovation and committed to sustainability. Today, we're a leader in the high-quality PVC product market, thanks to our pioneering spirit. Our success is a testament to our dedicated team. Many have been with Econ for 15 to 25 years, their deep understanding of customer needs driving our profitability and success. Celebrating 25 years with our loyal employees who've been instrumental in understanding and fulfilling customer needs, ensuring Econ's continued success. Our employees and customers have stayed with us for decades, forming bonds beyond work. Recently, we honoured our employees' parents for their sacrifices, acknowledging their contributions to Econ's success. Econ's customer-centric approach has earned global trust and loyalty, boasting a high customer retention rate over our 25-year history. Achieving zero debt while maintaining a minimal marketing spend, Econ is perfectly positioned for accelerated growth and success. Econ takes pride in our impactful CSR programs, like our innovative road safety lane management initiative, which gained unprecedented support and engagement. Our CSR efforts led to significant social media engagement, earning us a world record certificate for our unique approach. Our managing director received global recognition, being honoured with an Achievers Award in Dubai for his visionary leadership. Continuously engaging with the youth, our MD visits institutions like IIM, sharing insights on leadership and financial management. At Econ, innovation is in our DNA, extending even to our recruitment strategies. As we stand at this transformative phase, we invite you to join us in our pursuit of exceptional growth and value creation. Together, let's embrace this journey, staying true to our vision and principles that have guided us to success. I would like to ask. Ladies and gentlemen, a very good morning. Thank you for the warm welcome, and most importantly, thank you for taking out time from a busy schedule and coming here for the launch of Econ. Today, as Econ's Managing Director, I stand before you not just to announce the launch of the first phase of the India expansion from Gujarat, but to ignite a vision where every young Indian believes in the power of quality and innovation to compete on a global stage. At Econ, we're committed to the Make in India initiative, not just as a business strategy, but as a core philosophy. Our entry into Gujarat, a land renowned for its entrepreneurial spirit, a quick grasp of business opportunities, is a deliberate choice. It represents our desire to integrate Econ's global standard with a local dynamism to create products that not only India but the world will be proud of. This commitment is personal. It stems from my dream to see India just not as a market, but as a powerhouse of manufacturing and of innovation products. Here in Gujarat, we are not just setting up a business, we are laying down the roots of a future where Indian products set global benchmarks. Every Indian, every young person in a small town dreaming of making a mark in the world should see Econ as a testament to what dedication to quality and customer satisfaction can achieve at a global platform. In a family business,
I firmly believe in striking a delicate balance between tradition and innovation. We must honor our values and legacy while adapting to the changing environment. This balance is the key to our continued success and preservation of a family's heritage. I am entrusted with carrying forward a rich legacy while ensuring a successful transition, all the while maintaining consistent growth. We are committed to sound financial management, which is essential for stability and growth. Technological advancement allows us to remain competitive and innovative in a rapidly changing business environment. Effective communication ensures that everybody in the team is working towards a common goal. As we expand our dealer and distribution network across the country, starting from the vibrant Gujarat, we are excited to introduce you to Econ's Masterboard, which we believe will be a game changer in the Indian building material landscape. The Masterboard is a wide range of applications, from homes to commercial buildings to hospitals to schools to clinics to new construction and renovation. Additionally, the board is widely used for advertisement and printing industry across the nation. Today, as we bring Econ's legacy of quality and innovation to Gujarat, we are not just launching products, but as the chairman said, we are building relationships and forging a future together. Thank you for your trust, support as we move forward in this exciting new chapter. Thank you for joining us on this journey as we commit to excellence and strive to make every stakeholder proud to be part of the Econ story. Thank you one, thank you all. Thank you, Shubham. We'd quickly like to show you what the Masterboard is all about, since that's one of our marquee products. કરતી વખતે શું તમે ઘણીવાર બિલ્ડિંગ મટીરીયલ સંબંધિત મુશ્કેલ નિર્ણયનો સામનો નથી કરતા? શ્રેષ્ઠ અને સૌથી વધુ ટકાઉ વિકલ્પો ઘણીવાર ખર્ચાળ હોય છે અને સસ્તા વિકલ્પો ઘણીવાર સારી ક્વોલિટીના હોતા નથી. હવે રજૂ કરી રહ્યા છીએ માસ્ટરબોર્ડ. વૈશ્વિક સંશોધન અને અનુભવના 25 વર્ષનો સમાવેશ કરતું શ્રેષ્ઠ બિલ્ડિંગ બોર્ડ સોલ્યુશન. વુડ, પ્લાયબોર્ડ અને એમડી બોર્ડના અત્યંત ઊંચા જાળવણી ખર્ચ અને મર્યાદાઓ સાથે તમારે કોઈ પણ રીતે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. માસ્ટરબોર્ડ વોટરપ્રૂફ, ટર્માઇટ પ્રૂફ, ફાયર રેઝિસ્ટન્ટ છે અને ગ્લોસી સરફેસ સાથે ચમકદાર દેખાવ ધરાવે છે. ચાલો વિશ્વભરમાં માસ્ટરબોર્ડને શા માટે પસંદ કરવામાં આવે છે તેના વિશે વધુ ઊંડાણપૂર્વક સમજીએ. ડબલ સ્ટ્રેન્થ. કઠિન ટેસ્ટમાં પણ માસ્ટરબોર્ડ કોર ડી અને શોર ડી સ્કેલ પર તેના મોટા ભાગના કોમ્પિટિટર કરતા 1.5 ગણી હાર્ડનેસ દર્શાવી છે. આનો અર્થ એ છે કે તે તમારા કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટને ઉત્તમ તાકાત અને ટકાઉપણું પ્રદાન કરે છે. કોર ડી ટેસ્ટમાં જ્યારે અન્ય બોર્ડ માત્ર 15 સ્કોર હાંસલ કરે છે, માસ્ટરબોર્ડ 30 કરતા વધુ પ્રભાવશાળી સ્કોર હાંસલ કરે છે. આનો અર્થ છે લગભગ બમણી તાકાત. એ જ રીતે શોર ડી ટેસ્ટમાં મોટા ભાગના અન્ય બોર્ડ 50 થી વધુ સ્કોર કરતા નથી, જ્યારે માસ્ટરબોર્ડ 65 થી વધુ સ્કોર કરે છે. ગ્લોસી સરફેસ, ચળકતા સપાટી. ગ્લોસ મીટર રીડિંગ આકર્ષક તફાવત દર્શાવે છે. મોટાભાગના કોમ્પિટિટર બોર્ડ માત્ર 4.7 ના સ્કોર સુધી પહોંચે છે, જ્યારે માસ્ટરબોર્ડ 35 ના પ્રભાવશાળી સ્કોર સાથે રેસમાં આગળ છે. આ નોંધપાત્ર તફાવત કોઈ પણ પ્રોજેક્ટને નિર્વિવાદ લાવણ્ય પ્રદાન કરે છે, પછી તે નવું કન્સ્ટ્રક્શન હોય કે નવીનીકરણ, સાઇનેજીસ અને ગ્રાફિક્સ. ક્લાસ વોટરપ્રૂફિંગમાં શ્રેષ્ઠ. હવે પાણીની સમસ્યાઓ ભૂલી જાઓ. માસ્ટરબોર્ડનું બિલ્ટ-ઇન વોટરપ્રૂફિંગ વિશેષતા પાણીમાં ડૂબી જાય ત્યારે પણ તેને સુરક્ષિત રાખે છે, જ્યારે વુડ, પ્લાયબોર્ડ અને એમડી બોર્ડમાં આ જોવા નથી મળતું. 24 કલાકના પરીક્ષણમાં વુડ, પ્લાયબોર્ડ અને એમડી બોર્ડ બધાએ નોંધપાત્ર વજનમાં વધારો દર્શાવ્યો હતો, જે વોટર અબ્ઝોર્પ્શન સૂચવે છે. જો કે માસ્ટરબોર્ડ વર્ચ્યુઅલ રીતે યથાવત રહ્યું. આ ન્યૂનતમ વોટર અબ્ઝોર્પ્શન માસ્ટરબોર્ડને કોઈ પણ વાતાવરણ માટે, ખાસ કરીને વરસાદ અને આર્દ્રતાની સ્થિતિમાં આદર્શ બનાવે છે. ફાયર રેઝિસ્ટન્સ, આગ પ્રતિકાર. કિચન હોય કે રેસ્ટોરન્ટ અથવા હોટલ, ફાયર સેફટી એક મોટો ચેલેન્જ અને નિર્ણાયક છે. પરંપરાગત પદ્ધતિઓમાં જોખમની ચાન્સ વધુ હોય છે. તમે જોઈ શકો છો કે અમુક વુડ, પ્લાયબોર્ડ, એમડી બોર્ડ અને પ્લાસ્ટિક બોર્ડ ઝડપથી બળી જાય છે, જ્યારે માસ્ટરબોર્ડ મજબૂત હોય છે, આગનો સંપૂર્ણ રીતે સામનો કરે છે અને પોતે જ બુઝાઈ જાય છે.
સ્ક્રૂ હોલ્ડિંગ કેપેસિટી, સ્ક્રૂ પકડી રાખવાની ક્ષમતા. ટ્રેડિશનલ બોર્ડમાં સ્ક્રૂ છૂટી જાય છે અને પ્રોજેક્ટ નિષ્ફળ જાય છે. વુડ, પ્લાયબોર્ડ અને એમડી બોર્ડમાં સ્ક્રૂ કેવી રીતે બહાર આવે છે તે જોવા માટે તમે તેનું ટેસ્ટ કરી શકો છો. જો કે માસ્ટર બોર્ડ વધુ વજન સરળતાથી હેન્ડલ કરે છે. માસ્ટર બોર્ડ સાથે તમે મેન્ટેનન્સની ચિંતાઓને અલવિદા કહી શકો છો. પેઇન્ટ ટેસ્ટ, સેન્ડિંગ, પ્રાઇમિંગ અને મલ્ટિપલ કોટ ભૂલી જાઓ. માસ્ટર બોર્ડની રેવોલ્યુશનરી સરફેસ પેઇન્ટને સુંદર રીતે સ્વીકારે છે. એક જ કોટથી મેજિકલ ફિનિશ આપે છે અને પુટ્ટી અથવા પ્રાઇમરની જરૂર પડતી નથી. અપવાદ રૂપે ખૂબ જ સારી સ્ક્રૂ પકડી રાખવાની ક્ષમતા, સલામત અને સ્થિર. સ્ટાન્ડર્ડ સુધારી સાધનોથી કાપવા અને ખીલવામાં સરળ. ઉત્તમ તાકાત, અવિશ્વસનીય રીતે સ્મૂથ પેઇન્ટ કરી શકાય તેવી સરફેસ, સંપૂર્ણ સુસંગતતા સાથે રંગોની